Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuing Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22. Prithu Maharaj is meeting with the four Kumaras. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 22 глава, встреча Махараджа Притху с 4 кумарами. We were reading Sanat Kumar's instructions to the king, and now Prithu Maharaj is going to reply. Мы читали наставления Санат Кумара, а Притху Махараджа, и сейчас Махарадж будет отвечать. Rajovacha Krito me nugraha purvam harinartanukampina tam apadaitum brahman bhagavan yuyamagataha. The king said, O Brahmana, O powerful one, formerly Lord Vishnu showed me his causeless mercy, indicating that you would come to my house, and to confirm that blessing, you have all come. Итак, это 42-й текст, перевод. Царь сказал: «О могущественный Брахман, некогда Господь Вишну явил мне свою беспричинную милость, предсказав, что вы посетите мой дом, и вот теперь вы все пришли ко мне, чтобы исполнить предсказание Господа». Purport: when Lord Vishnu appeared in the great arena of sacrifice at the time when King Prithu was performing a great sacrifice, Ashvamedha, he predicted that the Kumaras would very soon come and advise the king. Комментарий. Появившись на арене великого жертвоприношения Ашвамедхи, устроенного царем Притху, Господь Вишну предсказал, что в скором времени царя посетят кумары, которые дадут ему свои наставления. Therefore, Prithu Maharaj remembered the causeless mercy of the Lord, and thus welcomed the arrival of the Kumaras, who were fulfilling the Lord's prediction. Помня о беспричинной милости Вишну, Притху Махарадж обрадовался появлению кумаров, которые исполнили предсказания Господа. In other words, when the Lord makes a prediction, he fulfills that prediction through some of his devotees. Иными словами, когда Господь что-либо предсказывает, Он осуществляет это предсказание при помощи своих преданных. Similarly, Lord Chaitanya Mahaprabhu predicted that both his glorious names and the Hare Krishna Mahamantra would be broadcast in all the towns and villages of the world. Так Господь Чайтанья Махапрабху предсказал, что его славные имена и Харе Кришна Махамантра станут известны в каждом городе и деревне мира. Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada desired to fulfill this great prediction, and we are following in their footsteps. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад пожелали осуществить это великое предсказание, и мы идем по их стопам. Regarding his devotees, Lord Krishna told Arjuna, Kuntiya Pratijani hi name bhakta pranasyati. Oh, son of Kunti, declare it boldly that my devotee will never perish. Bhagavad Gita 9:31. Что касается преданных, то Господь Кришна сам сказал Арджуне: «Каунтая пратиджанихи наме бхакта пранашяти». О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Бхагавад-гита 9:31. The point is that the Lord himself could declare such things, but it was his desire to make the declaration through Arjuna and thus doubly assure that his promise would never be broken. Господь мог провозгласить это сам, но Он избрал своим глашатаем Арджуну, чтобы тот подтвердил, что Господь не нарушит своего слова. The Lord himself promises, and confidential devotees execute the promise.
Господь дает обещание, выполняет это обещание его доверенные слуги и преданные. The Lord makes so many promises for the benefit of suffering humanity. Из сострадания к страждущим людям Господь дает очень много обещаний. Although the Lord is very compassionate upon suffering humanity, human beings are generally not very anxious to serve him. Но несмотря на то, что Господь так милостив к людям, они не горят желанием служить Ему. The relationship is something like that between the father and the son. The father is always anxious for the welfare of the son, even though the son forgets or neglects the father. Это напоминает отношения между отцом и сыном. Отец всегда печется о благе своего сына, даже если тот забывает отца или пренебрегает им. The word anukampina is significant. The Lord is so compassionate upon the living entities that he comes himself into this world in order to benefit fallen souls. В связи с этим заслуживает внимания употребленное здесь слово «анукампина». Господь с таким состраданием относится к живым существам, что сам приходит в материальный мир, чтобы помочь падшим душам. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutanam adharmasya tadatmanam srijamirham. Whenever and wherever there's a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I dissent myself. Bhagavad Gita 4:7. В Бхагавад-гите 4.7 Господь говорит: «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и в мире воцаряется безбожие, я сам не схожу в материальный мир, о потомок Бхараты». Thus, it is out of compassion that the Lord appears in his different forms. Итак, Господь, движимый состраданием, приходит в материальный мир в разных воплощениях. Lord Shri Krishna appeared in this planet out of compassion for fallen souls. Из сострадания к падшим душам он пришел на землю в образе Господа Шри Кришны. Lord Buddha appeared out of compassion for the poor animals who were being killed by the demons. Господь Будда пришел сюда из жалости к несчастным животным, которых убивали демоны. Lord Nrsingadev appeared out of compassion for Prahlad Maharaj. Господь Нарасимхадев явился из сострадания к Прахладе Махараджу. The conclusion is that the Lord is so compassionate upon the fallen souls within this material world that he comes himself or sends his devotees and his servants to fulfill his desire to have all the fallen souls come back home, back to Godhead. Иначе говоря, Господь всегда жалеет падшие души, оказавшиеся в материальном мире, и потому приходит к ним сам или посылает своих преданных и слуг, чтобы осуществить свое желание, вернуть всех падших душ домой, к Богу. Thus, Lord Sri Krishna instructed Bhagavad Gita to Arjuna for the benefit of the entire human society. Так, заботясь о благе всего человечества, Господь Шри Кришна поведал Арджуне Бхагавад-гиту. Intelligent men should therefore seriously consider this Krishna consciousness movement and fully utilize the instructions of Bhagavad Gita as preached without adulteration by his pure devotees. Поэтому все разумные люди должны серьезно отнестись к движению сознания Кришны и стараться следовать наставлениям Бхагавад-гиты, полученным от чистых преданных, которые проповедуют послание Господа, не внося в него никаких изменений. Raj Ovacha, Krito me nugraha purvam, Harinart anukampina, Tam apadaitum Brahman, Bhagavan Yuyam Agata. The king said, O Brahman, O powerful one, formerly Lord Vishnu showed me his causeless mercy, indicating that you would come to my house and to confirm that blessing you have come. Перевод текста еще раз. Царь сказал: «О могущественный Брахман, некогда Господь Вишну явил мне свою беспричинную милость, предсказав, что вы посетите мой дом, и вот теперь вы все пришли ко мне, чтобы исполнить предсказание Господа». So, Pritranaya Sadhunam,
Vinasaya Chaduskitam Dharma Samstarpanartayam Sambhavami Yuge Yuge. In the Bhagavad Gita 4:8, Krishna says to encourage the devotees to annihilate the miscreants and to establish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что чтобы защитить, вдохновить преданных, уничтожить злодеев, демонов, и также восстановить принципы религии, я не схожу из века в век. So Prabhupada explains that Krishna can annihilate demons by various means through his material energy. So that's not the primary purpose of his appearance. The primary purpose is to uplift the devotees, to inspire the devotees. Господь может разными методами, способами уничтожить демонов, поэтому это не главная цель, с которой он приходит в материальный мир. Главная цель – это вдохновить и защитить его преданных. And of course, teaching religious principles is intimately linked with protecting and inspiring his devotees. И восстановление религиозных принципов связано с защитой и вдохновлением его преданных. Of course, the devotees derive great inspiration from the pastimes, from the Leela of the Lord. Конечно, преданные черпают огромное вдохновление, наблюдая за лилами, играми Верховного Господа. But those appearances of the Lord only occur after long periods. Но появление Господа происходит через долгие периоды. So most of the time the Lord is not personally present. Так что большую часть времени Господь лично сам здесь не присутствует. But through his instructions, through the religious principles that he teaches, devotees throughout the ages remain enlivened and inspired. Но своими наставлениями и восстановлением религиозных принципов Господь вдохновляет, учит, дает наставления через века своим преданным. And of course, he also sends his devotees and servants, very confidential servants, to preach Krishna consciousness. И, конечно, он посылает своих наиболее приближенных слуг с тем, чтобы они проповедовали сознание Кришны здесь. So, especially through their instructions, humanity is uplifted and all the devotees get encouragement and inspiration. Так что благодаря его наставлениям все общество получает благо, и также его преданные получают вдохновление. Just like Prabhupada described that of two types of presence of the spiritual master, physical and instruction, the vani or the instructions are the most important. Как Прабхупада объясняет, что из двух типов присутствия гуру, его личного и наставления, вани его наставления более важны. So we find these instructions of the Lord and his confidential devotees contained in the scriptures like Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. И эти наставления Господа мы находим в священных писаниях, такие как Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. Therefore, the devotees are
regularly hearing from these scriptures and applying the instructions that they find there in their day-to-day lives. Поэтому преданные регулярно обсуждают и слушают эти наставления и применяют их в повседневной жизни. Yes, they take great delight in hearing from the scriptures И and in learning verses and repeating those instructions. Они получают огромное вдохновление, слушая эти наставления, изучая их. Of course, Bhagavad Gita is directly spoken by Krishna himself. Конечно, Бхагавад-гита рассказана самим Господом Кришной. But in the Srimad Bhagavatam, we find some instructions of Krishna, but we also find instructions of various incarnations of Krishna and also various confidential devotees of the Lord. А в Шримад Бхагаватам мы находим как наставление самого Господа Кришны, его разных воплощений и также его близких слуг, спутников. So the Lord himself does descend, but he also likes to extend his mercy through his confidential devotees. Господь приходит сам, дает наставление, но также Он и желает распространить эту милость через своих приближенных преданных. So that point is being made here that Lord Vishnu showed his mercy to Prithu Maharaj by appearing at his sacrificial arena, but he also predicted that Kumaras would visit his house and further extend the Lord's mercy and instruction. Также здесь говорится о том, что Господь Вишну сам лично благословил Притху Махараджа и сказал, что в дальнейшем придут 4 кумары, чтобы дальше рассказать эти наставления, еще продолжить наставления и также пролить милость на Притху Махараджа. And Prabhupada is also making the point that Chaitanya Mahaprabhu spread the chanting of the holy name far and wide and predicted that this chanting would go to all the towns and villages, and therefore he has sent his confidential devotees like Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada himself to execute this mission, to continue this work and fulfill the prediction of the Lord. Как Господь Чайтанья Махапрабху сам распространил послание и святое имя в этом мире, и также Он посылает своих приближенных, близких спутников, своих преданных, таких как Бхактивинод Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупад, чтобы они продолжили исполнять это его предсказание. So this work is still continuing. Так что эта работа продолжается, его предсказание. Once Prabhupada said that Chaitanya Mahaprabhu preached all over India and spread the glories of the holy name, but he has very kindly left the rest of the world for the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада однажды сказал, что Господь Чайтанья Махапрабху проповедовал и распространил славу святого имени по всей Индии, но остаток мира он оставил для движения сознания Кришны.
So devotees see themselves as the servants of the servants of the servants of the great acharyas, who in their turn are servants of the servants of the servants of Krishna. Так что преданные считают себя слугами слуг преданных Кришны, которые в свою очередь также считают себя слугами представителей Господа Кришны. And Lord likes to give credit to his devotees. He likes to leave them plenty of service to keep them absorbed in remembering him and remembering his mission. И Господу нравится давать заслугу своим преданным и отдавать часть своей работы преданным, чтобы они продолжали его дело. So in this way, our Lord is creating service opportunities for all the devotees and giving them a challenge in his service. Так что Господь дает возможность также продолжать это служение и своим преданным, и также дает возможность проходить им разные испытания или разные вызовы в рамках этого служения. It's not always easy. Sometimes there are difficulties arising. Это не всегда просто. Бывает, возникают разные трудности. Srila Prabhupada had to face many difficulties and challenges throughout his life. Прабхупада сам встречал разные трудности и препятствия в своей жизни. But ultimately he was victorious in executing the order of his spiritual master and spreading Krishna consciousness all over the world. Но в конечном итоге он был победителем и в исполнении наставлений своего гуру и распространения святого имени по всему миру. So Prabhupada had, in a short time, in the last years of his life, has laid down the framework for spreading and expanding the Krishna consciousness movement all over the world. Так что последние годы своей жизни Шрила Прабхупада сделал так, чтобы это движение распространялось уже дальше по всему миру. So he has given this, therefore, enormous service opportunities for his disciples and grand disciples and great grand disciples and many generations of devotees all over the planet. Так что он оставил возможности служения, столько много возможностей служения здесь для своих учеников, для внуков, для правнуков, распространять его миссию. And there will be many empowered and wonderful preachers of Krishna consciousness who will appear throughout the generations of devotees. И появится много возвышенных и могущественных, уполномоченных, преданных через эти поколения, которые будут исполнять эту миссию. Some of these previous acharyas, some of Krishna's eternal associates may also make their appearances again or even again and again in future generations. Кто-то из предыдущих ачарьев, кто-то из близких спутников Господа Кришны
будут появляться для этого вновь и вновь через все эти поколения. Just like Gaur Gyanadash Deepika explains how many of Lord Chaitanya's associates had previously appeared as Krishna's associates. They are Krishna's eternal associates. So the Gaur Gyanadash Deepika identifies who they were. Так, в Гаур-Дипике описывается, что спутники и слуги Господа Чайтаньи в прошлом были приближенные слуги самого Господа Кришны, и они появились здесь, чтобы сейчас принять участие в миссии Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya predicted that he would send his Senapati Bhakta to spread Krishna consciousness all over the world. So we understand that Srila Prabhupada is that personality. Также и Господь Чайтанья сам предсказал пришествие своего Сенапати Бхакта, генерала своей армии, для распространения в дальнейшем его миссии, и мы понимаем, что это Шрила Прабхупад. So in this way, Lord himself is accomplishing wonderful, but he also likes to give credit, opportunity and credit to his devotees to perform wonderful feats. Так, сам Господь исполняет свои лилы, свои дела, но он также и любит давать эту возможность и заслуги в преданном служении себе своим преданным. The spiritual master is respected by his disciples, but he also likes to see that his disciples can accomplish even more than he himself. Также сам гуру, которого почитают его ученики, но гуру хочет видеть, что они также достигают успехов и проповедуют это послание сами. So in this way, Krishna likes to give opportunities to his devotees to render devotional service and to become glorified for it. И Кришне нравится давать возможности служения своим преданным, с тем, чтобы они также были прославлены. So this is the same situation here. The Lord has shown his mercy personally to King Prithu, but he's also given the opportunity to his devotees, the Kumaras, to show their mercy to King Prithu, and thus they're showing their mercy to all of us as well. Вот здесь подобная ситуация описывается. Господь Вишну сам пролил милость на Притху Махараджа, но также дал возможность сделать это и своим преданным четырем кумарам, также быть прославленными в этом, и также дать наставление Притху Махараджу и всем нам. So therefore we are fortunate to be able to hear these instructions, which are of great benefit not only for King Prithu, but they're of great benefit for us. And Так we что can мы, also, go ahead. так что мы очень удачливы в том, что получили такую возможность слушать эти наставления сами. And we can also learn them and repeat them, expand on them for the benefit of whoever we come in contact with. Так что мы можем изучать эти наставления, повторять, следовать им и также давать их
тем, с кем встречаемся сами. As Prophet is recommending at the end of the purport, we should seriously consider this Krishna consciousness movement and utilize the instructions of Bhagavad Gita as preached without adulteration by his pure devotees. И как в конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что мы должны отнестись, как все разумные люди, к этому движению сознания Кришны очень серьезно и стараться следовать наставлениям Бхагавад-гиты, полученным от чистых преданных, которые проповедуют послание Господа без всяких изменений. So similarly, we should also seriously hear and consider these instructions of the Kumaras and preach them for the benefit of all. Также мы должны принять серьезно эти наставления кумаров, которые мы читаем здесь, и проповедовать их на благо всех. Rajavacha Pritome Nugraha Purvam Harinart Anukampina Tam Apadaitum Brahman Bhagavan Yuyamagata. The king said, O Brahman, O powerful one, formerly Lord Vishnu showed me his causeless mercy, indicating that you would come to my house, and to confirm that blessing, you have all come. Царь сказал: «О могущественный Брахма, некогда Господь Вишну явил мне свою беспричинную милость, предсказав, что вы посетите мой дом, и вот теперь вы все пришли ко мне, чтобы исполнить предсказания Господа». Okay, any question? Харе Кришна, какие-то вопросы, пожалуйста? Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Еще раз мои поклоны примите, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот здесь было написано, что мой преданный не погибнет. Я хотел задать вопрос. Вот вы сказали, что Прабхупада пережил очень много трудностей, но он делал свое дело. И я хотел узнать, какая глубинная причина в том, что преданные иногда переживают или физические боли, например, как Прабхупада, или душевные боли, например, их предают, там кто-то бросает своих жен, мужей из преданных, кто-то поступает так, что очень больно бывает на сердце. Это какая глубинная причина, что приходится преданным через это проходить? Для чего это происходит? Вот можете сказать вот, как бы свое мнение, если можно? Харе Кришна. Харе Кришна, Guru Maharaj. We read here, Krishna says that his devotees never perishes. And what is, by your opinion, the reason behind that the devotees sometimes do suffer physically, suffering some physical pain, or psychological, you may say, pain, or subtle pain, mental pain that they may get by different relationships here, by divorcing with their husbands and wives, by different other maybe some situations here. What would you say is the subtle or deep reason behind this? Krishna is just testing his devotees to increase their dependence on him. Кришна просто проверяет своих преданных, чтобы усилить их зависимость от него. To intensify their Krishna consciousness. Усилить их сознание Кришны таким образом. And also to remind them that everything is temporary in this material world. И также напомнить им, что все временно в этом мире. So they won't think that they can create some perfect situation in the material world.
Так, чтобы они не думали, что они смогут создать какую-то хорошую, комфортную ситуацию, положение в этом мире. They will always be aware of the limitations of the material world and the temporary nature of the material world. Чтобы они всегда осознавали ограниченность и временность этого материального мира. And that they realize more and more that taking shelter of Krishna is the real purpose of life. И чтобы они больше и больше осознавали, что по-настоящему принятие прибежища у Кришны и является истинным предназначением жизни. It's said that sometimes Krishna takes away the material assets of his devotee in order to make the devotee more dependent on him personally. И иногда Кришна может забрать какие-то материальные достояния своего преданного с тем, чтобы он еще больше и больше чувствовал зависимость свою полную от Господа. When we see a devotee is in some difficulty, of course, we should try to help, but we should also not think this is just an ordinary karma. Когда мы видим, страдает преданный, конечно, мы должны помочь ему как можем. И, конечно, не рассматривать это как результат обычной кармы. But rather this arrangement of the Lord to make his devotee more dependent on him and to make his devotee more Krishna conscious. Но скорее это специальное устройство Господа с тем, чтобы его преданный больше чувствовал зависимость от него и больше осознавал его. Yes, Vanina. Guru Maharaj, Hare Krishna. Thank you very much for lecture. I have two questions. First question is, what makes devotee happy? У меня два вопроса. И первый вопрос, что делает преданного счастливым? To be always engaged in Krishna's service, to have the association of devotees, and to be able to chant the holy names and hear from the scripture. Всегда быть занятым в служении Кришне, всегда быть в обществе преданных и всегда воспевать святые имена и изучать Священное Писание. But even if devotee engage in all these type of services, and still if he is not consider himself happy, that what is the reason behind all that? А если преданный все это делает, но так все равно не чувствует счастья, то в чем причина? Well, that's an opportunity to improve, try to be more attentive in one's hearing, chanting, and one's service and one's association with other devotees. Это для того, чтобы это улучшить всегда есть возможность. Это возможность улучшать всегда свое внимательное воспевание святых имен, внимательное общение с преданными и внимательное исполнение преданного служения. And of course, in the Gita, Krishna says that, happiness and distress are temporary and they come and go like the winter and the summer seasons.
So the self-realized soul, he's not confused or bewildered by such changes. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что счастье, страдания имеет временную природу, подобно как зима и лето меняется, поэтому преданный не сильно зависит от этого. And devotee can take such opportunities to look within and consider how he can improve his motivations and his practice of Krishna consciousness. И это возможность заглянуть внутрь себя и посмотреть свои мотивации и как улучшить свое преданное служение. Thank you, Guru Maharaj. Your answer makes me happy, really. It's very nice here to your answer. Спасибо, Гуру Махарадж, своим ответом вы сделали меня счастливым. Очень приятно слышать эти наставления. And the second my question, Guru Maharaj, is it says that the Lord always present with his devotees and doing devotional service, hearing chanting. He always see presence in that place. But also it says that he can be presented in the manifested and unmanifested form, or it says that call it Prakata and Aprakata Lila, God, Lord of Aprakata Lila. So I would like to listen a little about Aprakata Lila. What, how the Lord as he act, and at the same time he's invisible in this material universe, or because we know that he is at the same time he do his lila in other universes, but why it says that is why it is saying that it says that he present here in his unmanifested form. What does it mean? Ванинатасу Прабhu, скажите по-русски, пожалуйста. Окей. Другой мой вопрос в том, что мы знаем, говорится, что Господь, Он присутствует всегда в том месте, где преданный занимается, занят в преданном служении, повторяет, слушает и так далее. Он присутствует, но в то же время он присутствует в непроявленной форме. И это называется апраката лила. Но мы знаем, что это апраката лила, что Господь, Он в это время проявляет те же самые лилы в других вселенных. Но говорится, что Он присутствует также и в этой вселенной, но не в проявленной форме. Вот что это означает? Как понять, что Его лилы продолжаются здесь, но в непроявленной форме? Как это понять правильно? Well, that means then in such case the Lord is performing his pastimes through his devotees or through his various energies. Это значит, что Господь проявляет свои лилы, свои дела через преданных или также через свои разнообразные энергии. I mean, the Sankirtan movement is a pastime of the Lord. The Sankirtan movement is going on through the Lord's devotees, even though Lord himself, Lord Chaitanya Mahaprabhu isn't with us on the planet in his, original form as it was a little over 500 years ago. Как его Санкиртана лила продолжается, хотя и самого Господа, как он присутствовал 500 лет назад, сейчас нет здесь. So Lord has innumerable energies. He can perform his pastimes in unlimited ways, but especially he likes to do through his devotees.
Так что у него много разнообразных энергий, через которые он может делать свои игры, лилы, и он предпочитает это делать через своих преданных также. And just to go back to that, the sloka we quoted in the beginning of the lecture, Pritranaya Sadhanam Vinasaya Chatuskyatana, Prabhupada says that Krishna can destroy demons through his material energy. Как мы в So, начале лекции говорили из этого стиха, что Господь может разнообразными способами уничтожить демонов. so you know, he's using his energies in that case, Используя свои энергии в этом случае. or he does through his devotees. Certainly, he's teaching the principles of religion through his devotees. So this is his lila is going on. It's being carried out by his devotees. Или он может это делать через своих преданных, восстанавливать религиозные принципы и через своих преданных так, что его лилы продолжаются благодаря его преданным. Like you, dear Guru Maharaj. Like through you, Guru Maharaj. Как он делает через вас, также свои лилы. Or through you. И через вас тоже, через тебя тоже. Харе Кришна. Okay, so I'd like to mention on Wednesday, as it turns out, there's a program in a gentleman's house here in Chiang Mai, Thailand, at the same time as we usually have the Chaitanya Charitamrita class. Я хочу сказать, что в среду у нас будет здесь программа, как раз в то время, когда мы проводим класс по Чайтанья Чаритамрите. But Ram Lakshman is going to arrange to broadcast that program also on Zoom in the same conference, where at the same time in the same conference as Chaitanya Charitamrita. Рам Лакшман Прабху собирается транслировать это все. So you'll get, if you're tuning in as usual to Chaitanya Charitamrita, you will be able to see a lecture by myself and a program, but the format will be a little different, lecture probably on Bhagavad Gita. Так что настраивайтесь, и та же будет волна, та же ссылка, и можно будет принять участие в лекцию. И будет программа маленько отличаться, будет не читание Чаритамрита, а лекция по Бхагавад-гите, и программа также. So you'll just be participating in a live program where there'll be other devotees present here in Chiang Mai. Так что также сможете принять участие в этой программе вместе с преданными здесь, в Чанмае. There will be a Nepali translation going on, but we'll do things in such a way that you can get a Russian translation on the Zoom. И мы постараемся организовать так, чтобы также был русский перевод в Zoom. So, Tirtha Gauranga, maybe you can make other devotees there in Australia aware that the program format will just be a little different. Гауранга Прабху, также в Австралии можете распространить это через
преданных, чтобы они также присоединялись. Yes, Guru Maharaj. The time will be the same timing? Same timing, yeah. Okay. In Wednesday or Maybe Thursday? even you'll be able to join it slightly earlier. Our program usually these lectures on Bhagavatam Chaitanya Charitamrita, they're scheduled for 4:30 Thailand time. What is it, 7:30 in Australia in the evening, or 12:30 in the day in Russia? So that program in Chiang Mai is due to start at 4 o'clock, not 4:30, but usually they start a little late. So I think if you're tuning in by 4:30, or maybe able to tune in slightly earlier. Сама программа намечена на 12 по Москве, так что, но они все равно, как правило, начинают позже, поэтому если вы в 12:30 присоединитесь или чуть пораньше, то будет нормально. Guru Maharaj, it will be in Wednesday or Thursday? That is a program on Wednesday in a gentleman's house. On Thursday, there is also a Vyasa Puja program. Vyasa Puja program on same day, Wednesday. Thursday. No, Thursday. Yeah, Thursday. Yeah, next day. Also, different program, and that starts. Ram Lakshman, well, he was going to send it out to everybody. I don't know if he's done that yet or not. But He did send it to me, so I have already forwarded to all the Australian devotees. Okay. But for the devotees in Russia, it is actually starting at your time, 7 o'clock in the morning, and it will go on to your time, 9:30 in the morning, 7:30 to 9:30 in the morning, Moscow time, that is. Of course, Siberia has the same time as Thailand. В Москве это будет с 7:30 до 9:30 утра в четверг. Вот, сама Vyasa Puja церемония, и Рам Лакшман Прабху еще даст также информацию. But there are also some further meetings online. I think for Australian devotees, 7 o'clock in the evening, and for Russian devotees, that will be 12:30 Moscow time. Также и будет продолжение потом еще в 12:30 по Москве. В четверг. Четверг все это, да. Да. So what's this one, Guru Maharaj, the last one? The last one there, well, for Australian and Malaysian devotees at 7 o'clock, it's 4 o'clock in the afternoon here, at 7 o'clock in the evening for you. That's just a short opportunity. Some devotees want to read the homages, because during the actual program itself, there won't be so much time for devotees to read their homages, and also, for Russian devotees, there'll be opportunity. That's at 16:30 here, which is 12:30 in Moscow. That's for other devotees that they like to read their homages, because there won't be time for many homages, and of course they'll be in Russian. There won't be a translation, or those devotees who are speaking in Australia or Malaysia, they'll be speaking in English, so that there's no need to have a translation. So that's it. Afternoon here, afternoon, 7 o'clock in the evening, your time. Okay. Что будет удобно для всех русскоговорящих преданных еще потом продолжить в 12:30 по Москве, отдельно от той программы, которая будет утром, начнется в 7:30.
And later in the evening, there's a program for Bangladeshi devotees. You know, that'll be in Bengali, so that's a separate. Чтобы преподнести свои поздравления. А вечером еще будет для бенгальских преданных еще отдельная программа. But anyway, for those of you who would like to participate on Wednesday also, as I mentioned, we have the program at the same time. Yes. Также, кто желает, также и та же программа можете присоединяться в среду. Как я уже сказал, в это время. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Santaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Amaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Haribol, Jai. Srila Gurudev ki Jai. Jai. Hare Krishna. Krishna.